I got in the picture, I was rehearsing at that time for Romeo and Juliet in Berlin with Elisabeth Bergner, and Professor Reinhardt was the director. And I got a call from Mr. Nebenzahl, who was the producer of Pandora's Box, and he suggested I should play Alva Schön in this picture with Louise Brooks. And naturally, I jumped at the chance, and particularly because the director of the picture, G.W. Pabst, we knew each other. He was director in Prague, where I was at that time a beginner. It must have been, I would say, 1919, 1920, something like that. However, on the first day of shooting, it was rather complicated because the shooting started on the morning of the day where we finished a dress rehearsal for Romeo and Juliet, and we finished about 6 o'clock in the morning. I had to be at 9 o'clock in the morning at the studio, and so I couldn't go to sleep, so I had to went to a steam bath, and was there for about 2 hours, and I went to the theater, and to the studio and started to shoot. Francis Lederer, when you first met Louise Brooks, did you already anticipate that she would become such a famous star? What was your impression? Well, she was a mystery figure due to the fact that she looked very unusual. Her hairdo was different. And as I say, we didn't speak the same language. And so naturally, it was like talking to a sphinx. So, but the mystery, of course, added the stimulation for interest. And but you have brought up a very important point here. You have brought up the thing, how come that now suddenly this great interest is in Louise Brooks? I grew up in a Jewish family, and my parents were divorced, but we lived with my grandmother and with my aunt. Aber unsere Verhältnisse waren sehr arm. In einem armen Haus bin ich aufgewachsen, aber ich war nie unglücklich. Ich hatte keine Sorgen. Jo, v Praze to bylo velice jednoduchý, já jsem byl my jsme žili na Petrovském náměstí a já jsem chodil tam do školy, do české školy obecný a do německého gymnázium a potom jsem začal statírovat v německém divadle a tak jsem se dostal do divadla. Und in der Tschechoslowakei, wenn man so, oder Deutschland, ein Schauspieler werden wollte, das war so wie in Mexiko jemand ein Bullfighter, wie sagt man? Bullfighter? Stierkämpfer? Was? Stierkämpfer? Stierkämpfer, ja. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie er also aus dieser Armut heraufkommen kann. Das ist genau dasselbe, war da also die einzige Möglichkeit, wie man aus der Armut heraufkommt, ist durchs Theater. Close Up was published between 1927 and 1933 and was really the first English language magazine devoted to film as an art.
So when Close-Up began in 1927, they advertised themselves in their cover wrapper, an English review, the first to approach films from the angles of art, experiment, and possibility. Actually, it's interesting. It's sort of where it was published because it began in Switzerland, in Terate, Switzerland. And even though its editorial offices were in Switzerland, it was published and edited in London, in Berlin, in Paris. The three editors, Winifred Breyer, Kenneth McPherson, and H.D., who was sort of an unofficial editor to that journal, they were always traveling. In the fall of 1927, Breyer and Kenneth McPherson went to Berlin. They wanted to go out to Neuss Babelsberg, they wanted to meet Fritz Lang, and they wanted to meet Pabst. Pabst, whose films they had seen Joyless Street in Switzerland in the spring of 1927, and Breyer writes about it as a transcendent experience, as did H.D. later describe it. And so they were very excited to meet Pabst, and when they met him, they became what appeared, certainly in the accounts they give in the letters that they wrote to each other, they became fast friends. H.D. wrote an essay called An Appreciation in 1929, which is a very evocative description of how much she likes all of the films of Pabst. He was a sort of house hero in the journal, sort of the favorite film director, I think, for all three, for Breyer, McPherson, and H.D. And H.D., for example, when she wrote about Pabst, thought that, sort of credited him with being her, as she said, first recognized master of the art, and very important to her. She also was pretty struck by the way Pabst's women, the women in Pabst's films, were represented. In her appreciative essay on Pabst, she complains about Dreyer's Joan of Arc and uses instead the films of Pabst as examples of the way in which women could, for her, be very enthralling, identificatory creatures. And she also described how, to her, Pabst was very careful to show what H.D. called the other side of his women characters. Pabst zeigt in seinem Film im Grunde, dass die Struktur der Gesellschaft im Innersten eigentlich eine sadomasochistische ist und also die Charaktere der Menschen eigentlich in dieser Weise dann strukturiert als eine repressive Gesellschaft. Und ich denke, das berührt sich dann auch mit Erkenntnissen wie zum Beispiel später von Erich Fromm über den autoritären Charakter. Und die Prostitution, beziehungsweise genauer noch das Bordell, war ja schon ein Thema der ganz frühen Kinodramen. Und zwar vor allen Dingen der sogenannten sozialen Dramen, die es im dänischen Kino gab und die dann später auch im deutschen Kino aufgenommen wurden, also so um 1910. Das Thema Prostitution wird überhaupt nicht moralisierend angegangen und es ist irgendwie, sind die Filme ja bestimmt jetzt auch von dem, dass, wenn sie jetzt das Bordell zeigen, das eine Attraktion für die Zuschauer ist. Natürlich erstmal für die männlichen Zuschauer, aber da damals das Kino ja auch ein Ort war, wo die Frauen hingingen, war das natürlich für die Frauen ganz besonders spektakulär und hat dann ja auch Debatten in der Öffentlichkeit ausgelöst, dass die Frauen auf diese Weise in einen Bereich gucken, der ihnen ja sonst verwehrt ist und was das für die Moral und die Sitte bedeutet. Der Film von 1929, denke ich, macht nochmal wieder was ganz anderes. Er versucht, hat er weder diese, sagen wir mal, Naivität der frühen Prostituiertenfilme, noch auch diesen sozialkritischen Anspruch. Man könnte von einer Seite her sicher sagen, dass er nochmal so die Utopie des Bordells als so ein arkadischer Ort, wo jetzt die überall in der Gesellschaft unterdrückte Sexualität doch nochmal wieder zu ihrem Recht kommt, aufnimmt. Während Krakauer das eigentlich so verbucht unter eben Illusionismus, Romantizismus und da Pabsts realistischen Blick vermisst, denke ich, man muss das nochmal anders anschauen. Erstens meine ich, dass auch das Bordell gar nicht so als die Antiwelt mehr darstellt und dass diese Illusion selber auch schon vom Pabst aufgedeckt wird.
und eigentlich einbezogen wird in diese gesamtgesellschaftliche repressive Struktur, die er in der Tat auch in dem Film, denke ich, aufzeigt. Und das eigentlich, was der Papst für meine Begriffe macht, dass ihm so vorschwebt, dass auch das Bordell eigentlich nicht mehr die Gegenwelt ist, aber die Gegenwelt ist ja vielleicht das Kino. Dans les films muets, j'aime tous les films. Le Trésor à cause de la lumière et du décor, mais évidemment, surtout Loulou et le journal d'une fille perdue, parce que c'est à travers ces deux films que j'ai découvert la présence de Louise Brooks. Je trouve que c'est une femme qui a une peau de velours sur laquelle la lumière joue d'une manière extraordinairement généreuse et fait que c'est un personnage en elle-même.